హలో ఫ్రెండ్స్, లెట్స్ వెల్కమ్ విఐపి క్రియేషన్స్. ఈ ఫోటో ఎలా ఎడిట్ చేయాలో క్లియర్ కట్గా నేను ఈ వీడియోలో చూపించబోతున్నాను. అలాగే ఫ్రెండ్స్, మీరు కామెంట్స్ పెట్టడం మర్చిపోమాకండి. ఎందుకంటే మీరు కామెంట్స్ పెట్టడం వలన నేను మిస్టేక్స్ కరెక్ట్ చేసుకోగలను. కాబట్టి కామెంట్స్ పెట్టండి. లెట్స్ బిగిన్ అవర్ ఎపిసోడ్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, అది మీరు అక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి మూడీ బ్యాక్గ్రౌండ్, నైట్ టైం మూడీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒకటి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, నేను నా డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. ఓకే, నౌ గో టు యాడ్ ఫోటో. యాడ్ ఫోటోలో యాడ్ చేసుకోండి. యాడ్ ఫోటో క్లిక్ చేసి రాక్స్ పిఎన్జీ, నేను అన్ని ఫొటోస్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, అక్కడి నుంచి తీసుకోండి. రాక్స్ పిఎన్జీ కింద బాటంలో నీట్గా అడ్జస్ట్ చేసేయండి. దీన్ని ఫుల్ కవర్ అయ్యేలాగా అడ్జస్ట్ చేసేయండి. టిక్ మార్క్ ఇచ్చేసేయండి. మళ్ళీ యాడ్ ఫోటోలో పోయి మూన్ పిఎన్జీ ఉంది కదా, మూన్ పిఎన్జీ తీసుకొని ఇలా సెంటర్లో అడ్జస్ట్ చేసేయండి. ఎలా కావాలంటే మీ ఫోటో తగ్గట్టుగా అడ్జస్ట్ చేసేయండి సెంటర్లో. ఓకే, అడ్జస్ట్ చేస్తున్నా. మీ ఫోటోకి ఎలా వీలైతే అలా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. టిక్ మార్క్ ఇచ్చేసేయండి. మళ్ళీ యాడ్ ఫోటోలో పోయి నేను ఆల్రెడీ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను నా బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా ఎరేజ్ చేసేసి మీ ఎరేజ్ చేసిన ఫోటో తీసుకోండి. ఇప్పుడు మళ్ళీ మీకు ఎలా కావాలంటే అలా, ఎంత కావాలంటే అంత క్లీన్గా రియాలిటీ లుక్ వచ్చేలాగా కింద రాక్స్ పై నిలబడినట్టు అడ్జస్ట్ చేయండి. మళ్ళీ యాడ్ ఫోటోలో పెట్టండి. ఫోటో ఓకే, ఇక్కడ ప్లస్ మార్క్ ఇస్తాం కదా ఎరేజర్ పైన, దానిపైన క్లిక్ చేయండి. కింద యాడ్ ఫోటో ఈ ఆప్షన్లో పోయి మళ్ళీ వింగ్స్ రెక్కలు పిఎన్జీ ఉంది కదా, దీన్ని యాడ్ చేసుకోండి. జూమ్ చేసుకొని క్లీన్గా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. నేనైతే ఇలా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాను. దీన్ని ఏ పోజ్ కూర్చొని నిలబడి ఏ పోజ్ కావాలంటే ఆ పోజ్ మీకు నచ్చినట్టు పోజ్ దీన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీరైతే ఏం భయపడకండి. ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ అన్నీ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. ఒబిసిటీని తక్కువ చేసేయండి. ఫుల్గా ఒబిసిటీ తక్కువ చేసేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఒబిసిటీ తక్కువ చేసేసి ఎరేజర్ తీసుకొని మీ హ్యాండ్స్ పైన ఏదైతే వింగ్స్ ఉందో అదంతా ఎరేజ్ చేసుకోండి. క్లీన్గా ఎరేజ్ చేసేయండి. నేను ఫాస్ట్గా ఎరేజ్ చేసేసాను, మీరు స్లోగా చేసుకోండి. జూమ్ చేసుకొని స్లోగా ఎరేజ్ చేసుకోండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, కింద ఇక్కడ కార్నర్లో లెగ్ పైనకి వచ్చింది లైట్గా, అది ఎరేజ్ చేసేయండి. ఇటు సైడ్ కూడా లెగ్ పైన వచ్చింది, అది కూడా ఎరేజ్ చేసేయండి. సైడ్ కూడా ఈ హ్యాండ్ సైడ్ కూడా ఎరేజ్ చేసేయండి క్లీన్గా. నీట్ కార్నర్లన్నీ నీట్గా, మరి ఎక్కువ కట్ చేసుకోకుండా నీట్గా. మరి ఇప్పుడు గ్యాప్స్ ఉన్నాయి కదా హ్యాండ్స్ మధ్యలో, ఈ గ్యాప్స్ డ్రా ఆప్షన్లోకి వెళ్ళి క్లీన్గా ఈ గ్యాప్స్లో కవర్ అయ్యేలాగా డ్రా చేయండి.
ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. డ్రా చేసిన తర్వాత ఇట్ సైడ్ హ్యాండ్ బ్యాక్లో కూడా డ్రా చేసేసి ఫ్రెండ్స్ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఫోటో ఎడిటింగ్. టిక్ మార్క్ ఇచ్చాను, ఒబెసిటీ ఫుల్గా పెంచేసి టిక్ మార్క్ ఇచ్చేసాను. ఇప్పుడు చూడండి నీట్గా. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు యాడ్ ఫోటోలోకి ఇక్కడ గ్లాస్ లుక్ వచ్చేలాగా ఈ పిఎన్జీ తీసుకోండి. దీన్ని బ్లెండ్ మోడ్లో ఇది స్క్రీన్ మోడ్ కొట్టేసి దీన్ని జూమ్ చేసుకోండి. చేసేసుకొని టిక్ మార్క్ ఇచ్చేసాను. మళ్ళీ ఇటు సైడ్ కూడా యాడ్ చేసుకొని దీన్ని ఇటు సైడ్ రొటేట్ చేసుకోండి. చేసి స్టిక్ మార్క్ ఇచ్చేసాను. ఇప్పుడు క్రాప్ టూల్స్ ఆప్షన్లో పోయి మీ ఫోటోని ఎఫెక్ట్స్ ఉంది, స్టిక్ మార్క్ ఇచ్చేసి ఇప్పుడు ఈ ఫోటోని లైట్ రూమ్లోకి యాడ్ చేసుకున్నాను. లైట్ రూమ్ సేవ్ చేసేయండి ఈ ఫోటోని. మీ ఫోటో కలర్ మీకు ఎలా వీలైతే అలా సెట్ చేసుకోండి. నా ఫోటోకి నాకు నచ్చినట్టుగా నేను చేసుకుంటాను. బ్లూ సెలెక్ట్ చేసుకొని